Question 12 will start, right? Sir, my phone then your notification came. For? You sent the YouTube playlist link. I thought that's the. Oh, अच्छा. Right. Oh, 141. Right. ও কালকে একটা হসপিটাল ডিউটিতে ছিলাম, কে যেন আমাকে নক দিছে এটা সেন্ড করার জন্য, তখন আমি গ্রুপেই সেন্ড করেছি। ও ফার্স্টে মিস্টেকেনলি মানে তোমাদের গ্রুপে সেন্ড করছি, এটা ক্যামব্রিজের গ্রুপে যাওয়ার কথা। আচ্ছা হোয়াটএভার, স্টার্ট করি আমরা তাহলে। আচ্ছা তাহলে এটা কে করবে? স্যার নাফটা অনেকদিন পরে নেই, নাফটা তো চিকেন। কেন তুমি করতে চাও না? এটা স্যার পারবো না, এটা পারবো। ওকে রিফার স্টার্ট করো। আচ্ছা ইমান দেখি না রিফার স্টার্ট করো। Stage uses this apparatus to investigate the temperature change that occurs when ammonium nitrate is dissolved in water. She uses this method. Number 1, put 100 centimeter cube of water into the polystyrene cup and measure the initial temperature of the water. 2, add 8 grams of ammonium nitrate and stir. Number 3, record the lowest temperature reached by the solution. The table shows the results. Initial temperature, lowest temperature. When initial temperature was higher, then it declined, right? বলো তুমি বলো এটা exothermic না endothermic? Initial temperature was 20, final temperature is 14.2. Endothermic, temperature So lower. this is explained, so we need to mention the temperature count. This is like Okay, the question didn't start yet. Start the question. A, use the results of the experiment to explain what type of reaction is taking place when ammonia nitrate is added. It's an endothermic reaction. It has been Taken in, or use the results of the experiment to explain. Use the results. So since temperature decreased, so it is an endothermic reaction. Yeah. So since temperature decreased, heat must be absorbed. So Is it the question of equilibrium? it is an endothermic reaction, right? Energetics. Energetics, right? Energy. Sorry. Okay. 2 marks, right? I have used problems. The reaction is endothermic, and either of the following: it takes in thermal energy, and shown by the decrease in temperature. Fine, right? Shown by the decrease. This is important, eh? It takes in thermal energy, but if I think these two should be for Marti. These 2 points. It's more rational. It's just the definition of endothermic. Fine, but yeah, they asked you to use the results of the experiment to explain. So since temperature dropped, energy must be taken in, so it is an endothermic reaction. Do you understand? হ্যাঁ এখন লিখতেছো? হ্যাঁ লেট হয়ে যাবে, অনেক লেট হয়ে যাবে। তুমি রেকর্ডিং দেখে নিও, এখন লিখলে এভাবে পারবা না। But তুমি স্টার্ট করার উচিত ছিল আগেই। Endothermic because temperature dropped, so energy is taken in. Next point. So that the energy change. কপি টপি কিছু নাই তোমাদের। কই কোশ্চেন পেপার কই? কোশ্চেন পেপার কিন্তু আমরা নিয়ে আসছি এখানে। যদি ইয়েতে প্রবলেম প্রাইস টাইস ঠিক থাকে তাহলে এখান থেকে নিয়ে নাও। হ্যাঁ বড়টাই তো আমরা প্রিন্ট করাইছি, স্যারকে বলে বড়টা করাইছি। হ্যাঁ এটা খুবই প্রবলেম। বড়টা নিয়ে নাও, পরে টাকা পয়সা পরে দিও, বাট নিয়ে নাও।
show that the energy change is about 2400 joules. রাইট So it has specific heat capacity. কিউটা কি Specific heat capacity for what? Heat energy. কেন মেমোরাইজড কিছু বলার চেষ্টা করতেছো কিউ হচ্ছে হিট এনার্জি গেইনড অর রিলিজড বাই পার্টিকুলার মোল অফ সাবস্টেন্স কত মোল ইউজ করছো এটা দেখতে হবে রাইট ফরগট তো তখন যখন তুমি মেমোরাইজ করবা এখানে তো মেমোরাইজেশনের কিছু নেই এই দেখো 8 গ্রাম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট অ্যাড করছো না তাহলে এখান থেকে তোমার নাম্বার অফ মোল অফ substance you have added in 100 cm³ of water that you will find. Do you understand? তাহলে কিউটা কি আমি আবার বলতেছি ইকুইভ্যালেন্টলি কেন হিট এনথালপি চেঞ্জ বা হিট এনার্জি চেঞ্জ by a particular amount of substance শুধু যদি মার্কস কম পাও নাসের দেখো তোমার খবর আছে এমন পচানি খাবা মেইন এক্সামে যদি মার্কস কম পাও না এমন পচানি খাবা সবাই তোমারে দিয়ে एग्जांपल দিব এই দেখো জমিদার ক্লাসে বসে থাকতো কিছুই করতো না সব পারি এক্সামে তোমার স্পেস তোমার খবর আছে এরপর লিখবে না q equal to mc del t তাই না আমরা এটা খেয়াল আছে q equal to mc del t তাসনিয়া বলো তো m টা কি mass of the Solution. সাবস্টেন্স বলি এই যে 8 গ্রাম দেয়া আছে না সবাই এটা লেখে এই যে এখানে 8 গ্রাম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ডিসলভ করছো না দেখো এই যে polystyrene কাপে you have taken 100 cm³ of water and 8 গ্রাম of ammonium nitrate তাহলে mass মানে কি 8 গ্রাম of ammonium nitrate সবাই এটা লেখে কিন্তু এটা হবে কত it's 100 গ্রাম Exactly. volume of the solution যেখানে থার্মোমিটার আছে mass হচ্ছে ভলিউম মানে mass of the thing the substance which will consume the temperature Sir, বুঝছো? or from where heat energy will be মানে থার্মোমিটারটা তোমার যেই সলিউশন বা ওয়াটার বা সলভেন্টে দেয়া ওইটার ম্যাস কত Sir, because it is the 8 gram, 9 gram, if you have that, the mass will change. is the solution তো Yes. আমরা যেটা বলি এটা হচ্ছে the for the solution for mass 1 cm³ of solution দেখো 1 gram তার মানে ডেনসিটি কত 1 gram per cm³ না তাহলে তোমার after adding 8 gram in 100 cm³ of water it becomes তোমার তুমি বলতেছো 108 cm³ তাই না but it's not কারণ কি আমরা solution কে approximation করে নেই কিন্তু for any solution for any dilute solution the density is 1 gram per cm³তাহলে if 1 gram per cm³ তাহলে 100 cm³ is equal to কত 100 gram তাইলে এই this mass এটা যতই বলি তোমরা আসলে ভুল করবা এই যে 5 জনকে বলতেছি না 2 জন পারবা 3 জন ভুল করবা কনফার্ম লিখে রাখো 3 জন ভুল করবা 3 any 3 100 gram right হ্যাঁ টাইমস স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি দেখো দেয়া আছে কিন্তু এই যে স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি কার ফর দ্য সলিউশন রাইট কত এটা 4.18 জুল পার গ্রাম পার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রাইট আর রং ডেল্টা টি কত টেবিল থেকে বলো Yes, sir. উইক কিন্তু শেষ বলছিলা কিন্তু স্যার ফ্রম নেক্সট উইক কই নেক্সট উইক 5.8 sir. নেক্সট ক্লাস থেকে যদি আমি না দেখি কোয়েশ্চেন পেপার না দেখি তাহলে ক্লাস নিব না যারা কোয়েশ্চেন পেপার নিয়ে আসবে শুধু তারা ক্লাস করবে বাকিটা বাইরে হয়ে যাবে কত 14.2 20 কত আসে ফার্স্ট 5.8 কি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড না এখন দেখো কি হইছে কেন এটার ইউনিট কি এটাও বের হয়ে যাবে এটা দেখো পার গ্রাম গ্রাম কাটা পার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কাটা থাকলো কি জুল থাকলো না
রাইট, তাহলে এটা বলো 100 times 4.8 times 5.8 2165.24 এত জুল। So question says show that the heat energy change Q is about 2400 which is approximately আমরা লিখতে পারি 2400 কেন রে বাবা? এই তুমি কি ভুল করছো? 2400 কেন? 100 আর কারো ক্যালকুলেটর নাই? এই তুমি ক্যালকুলেটর নাও, তোমার সব ক্যালকুলেশন তুমি করবে। ভুল হয়েছে কোনটা? রিফাত সব লেখা দেওয়ার পরও যদি তুমি ক্যালকুলেটর 2424.24 which is approximation মানে এই নাম্বারটা লিখবা কিন্তু যেটা আসছে ক্যালকুলেটরে which is approximately 2400 joule. Now it's fine. So 2400 joule. I don't want 5.1. Okay. So that's how it will go. Next point. Rifat, first. Use your answer to part B to calculate the enthalpy change in kilojoules per mole of the ammonium nitrate. Enthalpy change. So এটা আমরা করতে পাস করে ভালো না, আমি কমপ্লিটলি ব্যাড এট enthalpy change. তুমি আগে রিফাত কাম অন, তুমি আগে চিন্তা করো এখানে কি হইতেছে। তুমি ব্যাড তুমি গুড ওগুলো দরকার নাই, তুমি চিন্তা করে কতটুকু যাইতে পারো এটা দেখো। আমরা কি বলছি এখানে, কি বলছে ইউজ ইয়ার অ্যানসার টু পার্ট বি, মানে এই যে 2400 জুল এটা কতটুকু, এটা 8 গ্রাম অফ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। আচ্ছা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের ইয়ে বলো তো এই সাদাত, নো হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা অফ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট? Ammonium nitrate is NH4 NO. No, NO. Is it NH4NO3? NO3, very good. আর কিছু আছে? Anything? Nitrate, what is the charge of nitrate? Nitrate charge is 2 minus. নাইট্রিক অ্যাসিডের চার্জ, নাইট্রিক অ্যাসিডটা খেয়াল করো HNO3, নাইট্রেট কত, হাইড্রোজেন কত? Oh, okay, it's -1. Very good. তাহলে if you forget regarding the charge of any polyatomic ion or any complicated ion, try to know what is the charge in any known compound. Say for example you have forgotten the charge of silver, but you know silver chloride, right? So chloride is 1 minus, so silver is +1. Is it clear? Say for example you have forgot sulfuric acid, মানে sulfate ion charge, so দুইটা হাইড্রোজেন 2 plus তাহলে sulfate 2 minus. তাই না? তাহলে this is easier to remember, যদি ভুলে যাও কিভাবে মনে রাখবে, that is how. আচ্ছা so অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট কত, 8 গ্রাম না রিফাত? এই 8 গ্রাম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট when you have dissolved in 100 cm³ of water, the result is 2400 joule energy is consumed, right or wrong? So your answer to part B to calculate the enthalpy change in kilojoule per mole of ammonium nitrate. তাহলে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট কত, 8 গ্রাম। ওরা দেখো এমআর দিয়ে দিছে, আরএফএম না দিয়ে দিলে আমাদের বের করা লাগতো, ঠিক আছে? অ্যামোনিয়াম হচ্ছে 80, তাইলে ওরা বলতেছে যে এনথালপি চেঞ্জ ডেল্টা এইচ, আমরা কি জানি ডেল্টা এইচ এর ইউনিট কি? ডেল্টা এইচ সবসময় বের করা লাগে, দেখবা যে কোনো রিঅ্যাকশনে যখন ডেল্টা এইচ দেয় লেখা থাকে কিলোজুল পার মোল, তাই না? তাহলে প্রতি 1 মোলে কত কিলোজুল এনার্জি রিলিজ হয়েছে এটা তোমাকে বাইর করা লাগে, 1 মোল কতটুকু। এখন তুমি জানো অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট তুমি দিছো 8 গ্রাম, তাহলে 8 গ্রাম কত মোল, এটা কি বলতে পারবা? 8 গ্রাম is equal to how many moles? রাইট, তার মানে এই যে দেখো এমআর মানে কি, এমআর মানে হচ্ছে 80 গ্রাম পার মোল, এটাই তো ওর ইয়ে, এটা কি ওই মোলার মাস, মানে মাস অফ 1 মোল। তাইলে 1 মোল সরি যদি 80 গ্রাম ইজ ইকুয়াল টু 1 মোল হয়, তাহলে 8 গ্রাম ইজ ইকুয়াল টু হাউ মেনি মোল? 8 ডিভাইডেড বাই 80 which is 0.1 mole. তাহলে এই যে 0.1 মোল অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট which is 8 গ্রাম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, এটা যখন তুমি 100 cm³ ওয়াটারে দিছো তখনই তো এই যে 2400 জুল এনার্জি কনজিউম করছে, রাইট অর রং? তাহলে 0.1 মোল অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট consumed 2400 joule which is
2.4 kilojoule because we need to keep in kilojoule per mole, right? এই দেখো এখানে দেই আছে ইউনিটটা kilojoule per mole, right? তাহলে 0.1 mole, তাহলে 1 mole কতটুকু? 24 kilojoule. That's it. Sir, an exam that this question is for 4 marks. If we write like that, we get 4 marks. Yes. মানে this one মানে any correct answer without showing any work will score full marks. এই যে লেখা আছে লিখবা আছে বাট এটা তুমি আমরা চাই তোমরা ওয়ার্কআউটটা দেখাও বিকজ যদি লাস্ট অ্যানসারটা ভুল আসে ধরো কিছুই লিখলা না ফুল ব্ল্যাঙ্ক লাস্ট অ্যানসারটাও ভুল আসলো তাহলে একটা গোল্লা বাবা কিন্তু যদি স্টেপগুলো দেখাও ওই দেখো মার্ক 1 হচ্ছে এই যে তুমি 5.8 ক্যালকুলেট করছো মানে ডেল্টা টি Sir, it's negative, we did not say it's negative. দরকার নেই ওই যে ব্র্যাকেটে আছে ব্র্যাকেটে মানে ইটস নট রিকোয়ার্ড তো ডেল্টা এইচ যখন ডেল্টা এইচ বাইর করতে বলছে ডেল্টা এইচটা আমরা পজিটিভ দিব এই যে এটা দিব পজিটিভ 24 কিলোজুল এটা ভুলবা না ডেল্টা এইচ ইজ অলওয়েজ ইদার পজিটিভ অর নেগেটিভ সো এটা কি পজিটিভ তাহলে ভ্যালুটা দিয়ে দাও দরকার রাইট হ্যাঁ বলো ওকে ঠিক আছে তাহলে 8 ডিভাইডেড বাই 80 দেখো এইটুকু কাজ তুমি করছো মানে 0.1 মোল লিখছো এটার জন্য 1 মার্ক পাইছো রাইট এরপর কি মার্ক 2 হচ্ছে কিউ आंसर টু বি ইন হচ্ছে এটা এনি নাম্বার অফ সেন্টিমিটারস ওকে দেন ডেল্টা এইচ ইজ ইভেন দেখো ব্র্যাকেটে পজিটিভ আছে রাইট মানে মার্ক 3 এর জন্য বাট এটা কেন দিছে আমি জানি না 24.2 m3 পজিটিভ সাইন ইনক্লুডেড দিতেই হবে তার মানে why দিতেই হবে বিকজ ডেল্টা এইচ মানেই হচ্ছে either it is positive or negative since it is an endothermic reaction its sign is positive তাহলে এই হচ্ছে 4 marks easy not difficult right not that difficult তাহলে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট what is q q is enthalpy change or energy change by a particular mole of substance কথাটা কি বোঝা গেছে হ্যাঁ এখন তুমি দেখো এই ইকুয়েশনটা ইভেন এমন কেন So mole or mass? particular amount of substance mole mass mole of substance because q মানে Multiply by mole. it's the heat energy change তাই না it's heat energy change this is you are finding particular mass you can say mass no problem mole mass আমাদের এখানে our objective is not because it is joule per gram na joule per mole na it's only joule so you are saying amount or mass is the same thing do you understand but it's a particular amount or particular mass of substance right our delta is to is kilojoule per mole 1 mole how much energy is released or absorbed by a particular mole of substance that is the thing right acha আরেকটা কি যেন বলতেছিলাম হ্যাঁ দেখো এই mটা এমন কেন what is specific heat capacity Nasir the heat energy required to raise 1 gram of mass by 1 kilogram. Sorry, 1 kilogram of mass. wait 1 kilogram of mass. 1 degree Celsius. 1 kilogram SI units. So 1 kilogram. 1 kilogram Sir, in in physics I know we had a discussion regarding this. But if you say 1 kilogram then you will get 0 in chemistry and full marks in physics so are you ready to get 0 because দেখো আমাদের ইউনিটটা দেখো এখানে লেখা আছে 4.18 joule per gram per degree centigrade so to raise the temperature of 1 degree of 1 gram substance by 1 degree centigrade 1 gram substance 1 degree centigrade 4.18 joule is required for any solution so that is 1 হ্যাঁ মানে ইউনিট থেকেই দেখতেছো মানে 1 গ্রাম ওয়াটারের এটা তো ওয়াটারের স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি তাহলে 1 গ্রাম ওয়াটারের টেম্পারেচার কে লিসেন 1 গ্রাম ওয়াটারের টেম্পারেচার কে যদি আমি 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রেজ করতে চাই তাহলে আমার 4.18 জুল হিট এনার্জি I need to give so that is what the definition of heat specific capacity says specific heat capacity even the term is self-explanatory how is the capacity to consume heat
ইনসুলেটর গুলোর অনেক বেশি হবে। হোয়াট ইউ ক্যান হোয়াট রাইট, ইনসুলেটর গুলোর আরো অনেক বেশি হবে, কিন্তু অনেক বেশি স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি হবে, রাইট? 1 গ্রামের জন্য 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রেজ করা একটা ইনসুলেটর ডেঞ্জারাস ব্যাপার, রাইট? আমাদের কোনো ক্লাস টেস্ট দিবেন না? মক নিব একবারে, তারপর ক্লাস টেস্ট কি নিব? এই যে টেস্ট নিতেছি, ভালো জিনিস মনে করা যাচ্ছে। ক্লাস টেস্ট আমি তো নিতেই পারি, কোয়েশ্চেন পেপার নিয়ে আসবা, বলবো যে তোমরা সলভ Yes, করো, sir, we can do that. হ্যাঁ এটাই তো করতেছো, বাট এই ডিসকাশনটা তো ইম্পর্টেন্ট। Exactly. মক তো দিতে দিতে পাগল হয়ে যাবে না, অনেক মক দিবা তো। Sir, can the chemistry তো শুধু তিন লাগে, তাই না? 3টা মানে 6টা পেপার, তো 6টা শুধু কি আরো দিতে চাও? দেখি দিতে পারো নাকি? কেমিস্ট্রি 6টা পেপার দাও, ফিজিক্স 6টা পেপার দাও, ম্যাথস দাও, এরপর তো নিজেই বলবা যে স্যার আরেকটা মক না নিলে হয় না। তাই তো আমরা দেখি। হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ পারবা? হ্যাঁ দিতে থাকি। আচ্ছা সমস্যা নাই, যদি দিতে চাও আরো দিবা। হ্যাঁ না ওয়েট ওয়েট ওয়েট, আগে শেষ করি, আমার তো আবার চেক করা লাগবে তোমার, এক্সট্রা দিয়ে লাভ কি? এক্সামে যদি খারাপ করো তাহলে দেখো। আচ্ছা নাম্বার 13, এখন লেখো না কেন তাইলে? এখন প্র্যাকটিস করো লিখে। আর স্টুডেন্ট এটা বলো, এটা করো করো ফার্স্ট। Yes, sir. হ্যাঁ তুমি হ্যাঁ ফার্স্ট। A student uses this apparatus to investigate the rate of reaction between magnesium and an excess of dilute hydrochloric acid. She uses this method. Uses a graduated beaker to pour 50 centimeter cube of dilute hydrochloric acid of concentration 2 mole per dm cube into the conical flask. Add a piece of magnesium ribbon of mass 0.086 gram to the acid and put the pump into the neck of the flask. Measure the total volume of gas collected every 10 seconds until the reaction stops. Every 10 seconds, হ্যাঁ? Volume of solution hydrochloric acid কত? 50 cm cube. Concentration কত? 2 mole per dm cube. Okay? Add a piece of magnesium ribbon of mass 0.086 gram. With excess hydrochloric acid. Dilute hydrochloric acid. Right. Put the bung হলো every 10 seconds, দেখো 0 10 এই যে ভলিউম অফ হাইড্রোজেন গ্যাস ইভলভ। এই রিঅ্যাকশনের চেহারাটা না, মানে অ্যাপারেটাসের চেহারাটা না খুব চেনা লাগতেছে আমার। তো এটা তো চেনা চেনাই। আমি জানি না কেন। Plot the students results on the grid, তাহলে 1 mark. Draw a curve of best fit, 1 mark. হ্যাঁ সো এই হচ্ছে 2 marks। তাহলে ড্র করলা, প্লট করলা, এরপর স্মুথ কার্ভ ড্র করলা, টাইম ইন সেকেন্ড, ভলিউম অফ হাইড্রোজেন cm cube in y axis, এরপর যাও। B1, which the student repeats the experiment using 0.043 gram of magnesium ribbon, 50 centimeter cube of 2.2 mole per dm cube hydrochloric acid. Draw on the grid in part A the curve you expect in this experiment. Label this curve y. দুটা curve. প্রথমটা একটা করলা, এখন এটা দিয়ে করবা। বলো এটা পারবা? 0.043 গ্রাম অফ ম্যাগনেসিয়াম রিবন কি হবে? ধরো প্রিভিয়াস কার্ভটা আমি ড্র করি, প্রিভিয়াস কার্ভটা ধরো এটা ধরো প্রিভিয়াস কার্ভ সেম, কনসেন্ট্রেশন সেম। What was the Technically, volume of dissonance. ভলিউম টলিউম সব ঠিক আছে, শুধু ম্যাগনেসিয়ামের ম্যাস হাফ করা হয়েছে। Less deeper and what else? reaction will be slower. Sorry, Less deeper মানে তো reaction is slower. It will reach the same level as the hydrogen in the first curve. No, Same level. magnesium will be used up. Which one is excess? Hydrochloric acid is in excess. Hydrochloric acid is, Sorry, yes, right. Hydrochloric acid is in excess. Magnesium is limiting agent. তাহলে কার্ভ কি হবে বলো? একটা হচ্ছে ও যেটা বললো, that's true, less deeper. I thought the magnesium will be used up more quickly than the A steeper. না কার্ভ বলো, কার্ভ কতটুক যাবে? Since it's hot. Happy to যাওয়ার কথা। হ্যাঁ হাফই যাওয়ার কথা, মানে এটা কনফার্ম বলা লাগবে তো, কনফার্ম বলা লাগবে।
এটাতে half already কারণ আছে। ম্যাগনেসিয়াম mass of magnesium is half, তার মানে volume of hydrogen gas produced will be half, right or wrong? তো এখানে volume of hydrogen কেন আসছে? এটা তো hydrogen is not- কেন নাই? তুমি এটা কি বলে? Oh, sorry, sorry. এই যে ম্যাগনেসিয়াম প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিল না, Volume of তাহলে কি form hydrogen হবে? is- magnesium chloride and hydrogen gas, Yeah. right? Okay, next point. So the student repeats the experiment again using 0.086 magnesium chloride atom, 50 centimeter cube of 2 mole per dm to hydrochloric acid, a slightly higher temperature than the first experiment. Draw the grid. হ্যাঁ, এবার বলো ড্র বলো কি হবে? Reaction faster হবে কারণ তাহলে কি হবে বলো? steeper. স্টিপার এন্ড শেষ হবে কোথায়? শেষ হবে target maybe. কি চিন্তা করে বলো কথা, আগে 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 শেষ হবে। স্টিপার কার্ভ Steeper curve and লেভেল অফ না, কারণ তুমি তো কিছুই চেঞ্জ করো না, জাস্ট টেম্পারেচার চেঞ্জ হ্যাঁ, করছো। exactly. কার্ভ আগের মতোই থাকবে, জাস্ট স্টিপার হবে, লেভেল অফ হবে। এটা Yeah, but only temperature একটু বাড়াইছে। হ্যাঁ, টেম্পারেচার বাড়াইছো তাহলে রেট অফ রিঅ্যাকশন বাড়ছে, তাহলে রেট অফ রিঅ্যাকশন তো বাড়লা, মানে বাড়াইলা, স্টিপার কার্ভ হইলো, এরপর কি লেভেল অফ হবে কোথায়? At the same. হ্যাঁ, ওই স্পটের লেভেল অফ হবে। আচ্ছা ফাইন, নেক্সট পয়েন্ট। The এবং এগুলো লেভেল করা লাগবে কিন্তু, কার্ভ জেড, এর আগে একটা কার্ভ ওয়াই, এর আগে একটা কার্ভ এক্স মনে হয়। এগুলা কি পয়েন্টস গুলো কি ডিফারেন্ট হতে হবে ডট এন্ড ক্রস দিয়ে? না না, ডট এন্ড ক্রস কেন, তুমি তো ইয়া দিবা, দিয়ে লেভেল করে দিবা, এটা ওয়াই, এটা এক্স, এটা জেড, এইভাবে। নাম্বার সি, The expected volume of gas produced in the first is 80 cube. ওয়েট Sir, when you're plotting the graphs, do you use crosses for the points or dots? ক্রস, Crosses. they should be cross because ডট যদি বেশি ছোট হয় তাহলে ইয়ের ভিতরে ঢুকে যাবে, Usually লাইনের ভিতরে, ঠিক আছে, দেখাই যাবে না। ক্রস ইজ বেটার। নাম্বার সি, the expected volume of gas produced in the first experiment is 86 cm. So this is why the volume collected is less than expected volume. okay, 86 cm³ is collected, right? Yeah. So this is why the volume collected is less than the expected volume. Maybe there was some leakage or impurity presentation. Impurity present where? The magnesium metal was impure. Huh? Ribbon. Very good. Magnesium মানে একই কথা, magnesium ribbon, magnesium metal was impure, আর কি? I would the part there needs to be leakage. Leakage, মানে গ্যাস এসকেপ, Gas. আর কি হতে পারে? A reading was taken before all of it reacted. Yeah. Reading was taken before the reaction has finished, তাই না? এরপর আমরা দেখি নাম্বার সি, এই যে দেখো কার্ভ, ঠিক আমার অলমোস্ট তো ওদের সমান হয়ে গেল। Some gas escapes before the bung is replaced, before the syringe is connected. The magnesium is impure. The magnesium ribbon has an oxide coating. আর কিছু দেয় নাই? Some gas dissolves in the solution. আর কিছু দেয় নাই? গাধাগুলো। তা কেন দিবে না? আরো তো অনেক পয়েন্ট হইতে পারে। Just simply magnesium ribbon was impure. The magnesium. Less than expected So না? for gas, leakage is the best answer. It's a very general answer, but Okay, fine. নিউ মার্কিং গুলো আরো অনেক পয়েন্টস থাকে আর কি, এখন যেগুলো আছে ভালো। so it's a নতুন ঠিক আছে, বাট আমি জানি না যে এটা তো তুমি যেটা বললা না যে ইয়ে রিডিং ওয়াজ টেকেন বিফোর দ্য রিঅ্যাকশন ইজ কমপ্লিট, সো ইট শুড বি আ ভেরি গুড অ্যান্সার। Yeah. Previous ones. Previous ones. Sure. 16. Okay, next point, 13D. The student uses a Huh? graduated beaker to measure the volume of dilute hydrochloric acid. Explain why it is not necessary to use a measuring cylinder in this experiment. Not necessary. Graduated bigger. What is graduated beaker? Graduated bigger to it is graduated bigger. Because it মানে also. অনেক বেশি পয়েন্টস থাকে না? Graduated Which is graduated bigger? No. Yeah, the student uses a graduated beaker to measure the volume of dilute hydrochloric acid. Explain why it is not necessary to use a measuring cylinder in this experiment. because graduated beaker itself has a lot of points or
So because hydrochloric acid is in excess. right? Oh, Excess. Since hydrochloric acid is in excess, আমাদের তো একদম খুব মাইপা টাইপা hydrochloric acid নেওয়া দরকার নেই। So it's we need an approximate measurement. লিখতে হবে কিন্তু এই যে 2 মার্ক। So yeah, since hydrochloric acid is in excess, we do not need we need an approximate measurement. That's it. এটুকুই হওয়া উচিত। না কিছু বলতে চাও? ঠিক আছে না? The acid is in excess, therefore a precise or an accurate measurement of the volume is not required. So একই কথা, fine. Precise, accurate লিখতে পারো, approximate measurement. So usually they get 1 mark for this. Explain বলছে তো, ওরা explain বললেই 2 marks দেয়। Yeah. Explain বললেই 2 marks দেয়, state বললে 1 mark দেয়। দেখছো? Sorry, keep it up. হ্যাঁ। The ionic equation for the reaction between magnesium and hydrochloric acid is magnesium plus. না এটা না, এরপরে যাও। Use this information in this equation and the particle collision theory to explain why the rate of reaction decreases during each of these experiments. The rate of reaction. Why the rate of reaction decreases? Because the rate of reaction decreases because all the magnesium B1 and the magnesium B2 has been used up later. No, it's still not used up. As it's getting used up, the rate decreases. As it is almost used up, the rate will eventually decrease. Question. Mm-hmm. Okay, so essentially, when magnesium reacts with the hydrogen ions, Magnesium particles. it produces magnesium ions which cannot react with the hydrogen ions. And as the reaction proceeds, there are less and less magnesium. There's less and less magnesium available for reaction. Therefore, reducing the amount of magnesium ions produced, which is why the rate of reaction decreases. You are in the right track, but you started with why you twist your answer? Tell me. Give direct answer. As time proceeds, the number of magnesium atom and hydrogen ion decreases, right? Less So number there of will be particles. less frequent success coefficient, less rate of reaction. That's it. So magnesium 2+ and hydrogen gas, ওদের সাথে আমাদের কাজ নাই তো, they are products. তুমি বলো। As time proceeds, magnesium ion reacts with. Magnesium ion নাই। Magnesium reacts with the hydrogen ion, and the magnesium eventually decreases with decreases. Both will decrease, both the reactants will decrease with time. So there will be less frequent successful coefficient, less rate of reaction. Frequent successful coefficient, this phrase is very important. Less frequent successful coefficient, less rate of I reaction. was wondering if I ate this the whole. হ্যাঁ এটা বলতে হবে। Explanation then links the following points. The concentration of acid hydrogen ion decreases. There are fewer hydrogen ions in the same volume. Therefore, there are fewer collision between hydrogen ion and the magnesium atoms per second per unit time. So এই যে দেখো আমি যে কথাটা বলি, এই দেখো less frequent collision will score mark 2 and mark 3. এই phrase is so important. But আমরা successful শব্দটা লিখবো, because successful collision মানে কি? The collisions which can cross the activation energy value. Only then you will get the flow. Yeah. Right? So এই যে দেখো less frequent successful collision, Very less frequent. less rate of reaction. তো per second per unit time এগুলা অত দরকার নাই, এই ফ্রেজটা সব সময় ইউজ করার চেষ্টা করব। ফ্রিকোয়েন্সি মানেই হচ্ছে per unit time. If the reaction increases, then there will be more successful collision. Reaction increases মানে Rate of reaction if- will increase. মানে if more successful frequent successful coefficient, more rate of reaction, not the other way around. Oh. Okay, fine. ঠিক আছে? There is one clear.
The 14 হ্যাঁ হ্যাঁ ফার্স্ট A salt can be prepared by reacting an acid with an insoluble base. A student has a sample of copper dioxide. The student uses this method, stage 1, pour 50 cm of dilute sulfuric acid in a beaker. Stage 2, run the acid using Bunsen burner. Stage 3, add a small amount of copper dioxide to the warmer acid, stir the mixture. Stage 4, add further amount of copper dioxide until copper dioxide is in excess. Stage 5, filter the mixture. Stage 6, obtain crystals from the filtrate. Stage while the acid is wound up in stage 2 okay wait tell because to increase the rate of reaction. very good always because copper to oxide and sulfuric acid reaction is a slow reaction, so to increase the rate of reaction you need to warm the acid. So stage Right. 1, how the student would know that the copper dioxide is in excess in stage 4? Because when then there will be some remaining. সব অ্যাসিড রিঅ্যাক্টিভ হয়ে When all রিঅ্যাক্টেড acid হয়ে will যাবে be reacted up, Why? there is some remaining copper dioxide. হ্যাঁ 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 Yeah, so there will be remaining copper dioxide. how will I understand by seeing There will a be beaker? Not all the copper dioxide will dissolve in the mixture. When it remains as solid, Right, when no more copper to oxide will disappear, right? কি দেখবা তুমি বিকারে ফার্স্টের দিকে কপার টু অক্সাইড দিতেছিলা স্টার করতেছিলা ডিসঅ্যাপিয়ার হইতেছিল, এরপর একটা সময় কি দেখতেছো স্টার করতেছো হিট দিতেছো বাট যা আছে তাই আর ডিসঅ্যাপিয়ার হইতেছে না, তার মানে তাহলে তুমি ওই ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স যখন স্টপ হয়ে যাবে ওইটা হচ্ছে তোমার ইন্ডিকেটর যে reaction is complete. To increase the rate of reaction, then copper to oxide stop. দেখছো এই দেখো stop disappearing. Disappearing is a very good word. Stops dissolving, but I don't want this. Dissolving is a physical process. Or it is this again. Stop dissolving. It's not dissolving. Copper to oxide is reacting with sulfuric acid. Dissolving is a wrong word. Dissolving is a physical process. Our mixture turns cloudy. Mixture turns cloudy is fine, but Or Not black really. solid cement. black solid settles on the beaker. ভালো অ্যান্সার না, প্রথমটাই ভালো অ্যান্সার। ব্ল্যাক সলিড ইজ ফাইন, এখন আমার হুদাই ওটার কালার বলা দরকার কি বলতে পারো ব্ল্যাক সলিড কপার টু অক্সাইড ইজ black, you know, because it was black from the very beginning. But when we have given it, it was black. Right. Next point, State why the mixture is filtered in stage 5. filter in stage 5 Dropping the keyboard. to obtain the কি বলবা The filter. I forget the word. which one, top one or the bottom? The bottom. Filter. to filter the mixture to get obtain yes Obtain the filter. To remove the excess For copper pointer dioxide. residue. Yeah. that is শোনো কি বলে দেখো তুমি কপার টু অক্সাইড এক্সেস দিছো কেন বিকজ ইউ ওয়ান্ট all the acid to be used up, so copper to oxide remain. এখন আমার copper to oxide যেটা unreacted ওটা কি করা দরকার ফিল্টার করে ওটা বাদ দাও দরকার, সো আমি ফিল্টারটা করছি copper to oxide টাকে get rid of করার To get rid of copper oxide. মানে to remove unreacted copper to oxide, that you should write to remove unreacted copper to oxide. Or the other way around. To remove এই যে দেখো to remove excess unreacted, excess না, excess is a bad term, unreacted copper to oxide. Even excess unreacted acid. তোমারটা ঠিক আছে separate copper to sulfate solution, but I don't want that, মানে it's very specific যে আমি why I'm doing this, but ওইটাও ঠিক আছে তাই না, কারণ our objective is what, to get the solution, to get the filtrate. So filtrate will be heated up, reaches the saturation point and being crystallized, right? Okay, fine. So that is fine, but most importantly, unreacted solid must be thrown away, right? Do you state the color of the filtrate obtained in stage 5? কেন কনফিউজড হও, কপার টু সালফেট ফর্ম করবে তাহলে ব্লুই তো হবে আর কি হবে। Describe how the student could obtain a pure dry sample of hydrated copper to sulfate. এটা পুরোটা লিখে দিছি না, হ্যাঁ, এটা তো
সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্স এটা লিখবা নেক্সট ক্লাসে লিখে নিয়ে আসবা এটা আর কারো প্রবলেম আছে এটাতে এফে যাও। হ্যাঁ, যাও। The overall equation for the reaction of hydrated copper to solvent crystals is copper. আর আছে এটা হ্যাঁ, এটা আছে 14 ও 15 আছে তাহলে রাখো রাখো এইটুকু রাখো Sir, can you tell me all the properties of transition metals? your color. transition metals properties Yeah, they form colored compound number 1 like It's a in two-way solution or solid or. Sorry. compounds they form color compounds and if they're in solution they will form colorless solution. Normally the compounds are colorful even if they are in solid form so